years we've asked for favor. Nga tusaba favor ku mirimu. We've asked for favor at our workplace. Nga tusaba favor mu bufumbo bwaffe. We've cried for favor in our marriages. Nga tusaba favor eri bazadde baffe. We've asked for favor before our parents. Nga tusaba favor eri ba workmates baffe. We've asked for favor before our workmates. Era kituufu Katonda agaba favor. It is true God gives favor. Naye favor tejja buzibu etyo. But favor doesn't just come from the blue. Ekyaleetera Ruth favor. The reason as to why Ruth obtained favor before God. The Moabite. Lwaki nkyogera nnyo kubanga edda. Because the reason as to why I'm emphasizing it, because previously, nga toli mu Isirayiri baalina engeri gye baali bakutunuuliramu. If you're not an Israel, there's the way they could look at you. Naye laba Omumowaabu. Look at this Moabite. Bw'agyasanga favor. Finding favor. Lwaki? Why? Yalabirira Nazaala we. She took care of the mother-in-law. Yasigala muwulize. She was obedient. Nga yeeyisa bulungi. She was behaving so well. Ng'afaayo eri Nazaala we. She was caring for the mother-in-law. She was a faithful person. Nga wa mazima. She was a truthful person. Nga wa buvunaanyizibwa. She was the responsible person. Teyasalawo kwetunda. She never decided to go and practice into prostitution. Kati osaba favor. You're asking for favor. Naye tolina njogera na bakama abo. But your speech is arrogant before your bosses. Toli muwulize. You're not a good listener. Oyombayomba n'omusajja ewaka. You're always quarreling with your husband. Tomuwa kitiibwa. You disrespect him. Oyogera naye nga bw'osanze. You speak to him with my concern. Omanga ogenda mu bisiibo. When you're going into your fasting, Mukama mpa favor. God give me favor. Dala favor eveewa. Where will favor come from? Nga weeyisa bw'otyo. Just imagine of how you're behaving. Mukategedde. Have you understood my point? Kati abayi yes tulina okusaba Katonda favor. It is true we have to ask God for favor. N'ate naffe tulina okubaako bye tukola ebyactivatinga favor eno ku bulamu bwaffe. There are certain things that we should do that can activate this favor upon our favor lives. Tegenda kujja buzzi from nowhere. Favor will not come from nowhere as a mantle. Katugeze ojja mu kanisa. You come in church. N'otula butuuzi wali mugundi mu kasonda. You just sit in the corner. Service oluggwa. At the end of this n'ofuluma bufulumi. you march out and Tolina gw'obuuza. You don't greet anyone. Tolina gwe wali okebeddeko. You have never checked anyone. Tokuŋŋaana. You don't fellowship. Towaayo. You don't give in. N'omanga ogamba. And afterward, bannange kanisa eyo tebafa ku bantu. That church, they don't care about people. Omuntu n'endwala mwezi mulamba. I felt sick for entire month. N'embulawo wiiki nnamba nafiirwa. I was not around for n'etabayambuuzaako. Nobody asked me where naye ggwe nga ggwe. But as you in particular, kiki wali okoledde kanisa what is that good thing that you've ever done for the church? Nga tonnaba kuyomba. Before you wage war or quarrel. Kiki wali weenyigiddemu abantu kye banaagamba bambi. Yakola bwati ne bwati. What is that thing that you had engaged in and people could recognize you? Omukyalo yatubuuza ne smile. That lady who greets us with a smile. Oba omukyalo oyo akeera. That lady that comes early in the house of God. Negwe n'obeerawo just kuyitawo buyisi kumala budde. Just come to waste time and go. Omwana ogamba abantu abo tebanjagala. Then later you said they don't love me. Nena weekubemu torch. Please examine yourself. Weetunulemu. Examine yourself. Olabe nawe embeera zo. And see your behaviors. Obadde azigwanira eyo favor gy'osaba. Whether your behaviors are worth the favor you're demanding from God or people. Kati tulaba. We see. Boaz amaana n'awasa Ruth. Later on, Boaz married Ruth. Namwandu. A widow. Boaz n'amuwasa. Boaz married her. Ekyewuunyisa ku Ruth. What amazes so much about this lady Ruth? Ruth teyakola bintu biri extraordinary. Ruth did not do extraordinary things. Sigambe nti ebintu ebiri extraordinary bibi. I'm not saying that extraordinary things are evil. Birungi nnyo. They are good. Naye togenda sobola bikola nga n'ebintu ebiri simple bikulemye. But you'll not be able to do them while the simple things you failed. Okubeera omwesigwa. Being faithful. Mu buweereza. In ministry. Okubeera omwesigwa. Being faithful. Nga maama. As a mother. Okubeera omwesigwa. Being faithful. Nga taata. As a father. Okubeera omwesigwa. Being faithful. Nga boss ku mulimu. As a boss at your workplace. Okubeera omwesigwa buli wamu. Being faithful in all sectors. Okubeera ow'amazima. Being
a lady or a man of truth. Okubeera omuntu ng'abantu bamanyi nti oyo kasita omuteeka mu kintu agenda omulimu agenda gukola bulungi. Being someone whom they can entrust with any kind of business. Nga bamanyi nti oyo kasita okimuteekamu. They know when you put that person in there, kigenda kutambula bulungi. things will move on smoothly. N'amoddawo. But you're there. You're there. Gamanza atafuna promotion. I'm the one that doesn't Mukama eranza ababe bayisaawo. Other people are being promoted. Naye gwe omala gakola ebintu byo. But for you just do to him it may concern. Tosaayo mutima. You don't show passion in your work. Naye tulaba Ruth. But we see Ruth, eyasigala nga mwesigwa. who remained faithful. Nga tafunye bubaka okuva eri Katonda. She did not get any message from God. Nga tafunye bunnabbi. Not even a prophecy. Tafunye kwolesebwa. Not even a vision. Naye n'asigala nga mwesigwa. But she remained faithful. Nzizaamu amaanyi yenna omulokola ali I'm eyo. encouraging every believer. Nga gwe bino mbola naloose. These things that I dreamed, Omwoyo yambikulidde. the Spirit of God revealed to me. Musumba yampadde obunnabbi. Pastor gave me a prophecy. Nga gwe tekikutuukangako ku bulamu bwo. When you've never encountered this, Gye bali si kyo. there are people there. Ate be basinga n'obungi. And there are very many. Naye tekitegeeza nti gwe Katonda takumanyi. That doesn't mean that God doesn't know Tekitegeeza you. nti Katonda tali ku bulamu That bwo. doesn't mean that God is not with you. Aba waali. He's always there. N'aba n'ensonga ze. He's always having his reasons. Lwaki tasazeewo kweraga mu ngeri Why eyo? he has not manifested himself in your life that way. Gwe gy'obeera osuubira gy'aneeraga mu bulamu The bwo. way you're expecting him to manifest himself before you. Ekinsanyusa nnyo mu Bayibuli. What pleases me so much in the Bible, Ruth bwe yafumbirwa Boaz, when Ruth got married to Boaz, ne bazaala omwana Obed. they gave birth to a child called Obed. Obed n'azaala omwana Yese. Obed gave birth to a child called Yesem. Yese n'azaala omwana Dawudi. Yese gave birth to David. Ate bwe tusoma mu Bayibuli, When we read in the Bible, Yesu yava mu lunyiriri lwani? Jesus came from the lineage of David. Dawudi. Si lwa Dawudi? Kati mulaba Ruth Omumowaabu You see Ruth the Moabite. bw'ayingira mu lunyiriri oluzaala Yesu. See how she entered into the lineage that gave birth to Jesus. Omukyala ow'obulijjo. A normal lady. Omukyala just yali omwesigwa mwaka katono Katonda ke yali A amwesigisizza. faithful lady in the little that God had entrusted her with. N'aba nga kati emyaka 10 giyiseewo naye nga tukyamusomako. Years have passed, but you're reading about her. Nga ajjukirwa nga jjajja wa jjajja wa jjajja wa Yesu. She's being remembered as the judge of Jesus. Golooza kyali coincidence nti Katonda yateekawo Ruth mu eyo layini. Do you think it was a coincidence for Ruth to be put in that lineage? Katonda wakigendererwa nnyo mu bintu by'akola. God is so much purposeful in his workings. Era yalondawo Ruth mu bakazi bonna. He chose Ruth among all women. Kati njagala okugamba. So I want to tell you, It does not matter it doesn't matter where you come from. where you're coming from. Oba Jehova tebasomangako. I don't know where you're coming from. People have not gone to school. Oba Jehova basamize bali ab'ettabbu. They are practicing divinations. Oba basezi. They are witch doctors and sorcerers. Oba embeera yonna. Any kind of evil situation. Katonda ebyo tabifaako. God doesn't focus on that. Katonda yalonda Omumowaabu God chose the Moabite okubeera jjajja wa Yesu. to become the grandmother of Jesus. Kati naawe, Even you, regardless of your situation or your background, regardless of your situation or background, ekyo tekiziyiza Katonda kola mu bulamu bwo. that doesn't hinder God from working in your life. Gwe kiri eri gwe It's up to you okubeera omwesigwa to decide to be faithful awo waakutadde. where he has placed you. Tobuukira kubeera mwesigwa mu buweereza Don't just jump to be faithful in ministry, ng'olemeddwa okubeera omwesigwa nga maama ewaka. yet you fail to be faithful as a mother at home. Tobuukira kubeera mwesigwa ku kkanisa nti omwami oyo yeewaayo ku kyaki. Don't try to be faithful in church, Naye ng'obuvunaanyizibwa bwo nga taata toli mu but when kubuzanya. you've forgone your responsibility as a father in your family. Kati tandikira kwako akatono Yesu kakuwadde. Start from where
Jesus has blessed you all in that little thing that he has given you. Kayinza okulabika nga akatono. It may seem to be very small. Oyinza ogamba kati nze ndi house girl just You may say I'm just a maid at home in someone's home. Naye beera mwesigwa mu ekyo. But be faithful in that. Ojja kulaba obulungi Katonda bw'anaakutuusaako. You will see the goodness of God that the Lord shall give unto you. Ne bw'obeera mukozi bukozi ewa